राधा माधव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन गुरु महाराज की, गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Jai Guru Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Ashtaprayesu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Namo Pankajanabhaya
नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदा माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण Prabhupada ki. Hare Krishna, we welcome you all to this Sunday Love Feast program. Hare Krishna. సో అందరికీ సండే ఆదివారం యొక్క సండే ప్రోగ్రామ్ కి అందరికీ ఆహ్వానం. Hare Krishna. So today
Prabhupada. It was by his mercy only that my enemies neglected to kill me when I descended from my chariot to get water for my thirsty horses. And it was due to my lack of esteem for my Lord that I dared engage him as my chariot driver. For he is worshipped and offered services by the best men to attain salvation. Purport. The Supreme Lord, the personality of Godhead Sri Krishna, is the subject of worship, object of worship, both by impersonalists and by the devotees of the Lord. The impersonalist worship is glowing effulgence emanating from his transcendental body of eternal form, bliss, and knowledge. And the devotees worship him as the Supreme Personality of Godhead. Those who are below even the impersonalists consider him to be one of the great historical personalities. The Lord, however, descends to attract all by his specific transcendental pastimes, and thus he plays the part of the most perfect master, friend, son, and lover. His transcendental relation with Arjuna was in friendship, and the Lord therefore played the part perfectly, as he did with his parents, lovers, and wives. While playing in such a perfect transcendental relation, the devotee forgets by the internal potency of the Lord that his friend or son is the supreme personality of Godhead. Although sometimes the devotee is bewildered by the acts of the Lord. After the departure of the Lord, Arjuna was conscious of his great friend, but there was no mistake on the part of Arjuna, nor any ill estimation of the Lord. Intelligent men are attracted by the transcendental acting of the Lord with a pure, unalloyed devotee like Arjuna. In the war field, scarcity of water is a well-known fact. Water is very rare there, and both the animals and men working strenuously on the war field constantly require water to quench their thirst. Especially wounded soldiers and generals feel very thirsty at the time of death. And it sometimes so happens that simply for want of water one has to die unavoidably. But such scarcity of water was solved in the battle of Kurukshetra by means of boring the ground. By God's grace, water can be easily obtained from any place if there is a facility for boring the ground. The modern system works on the same principle of boring the ground, but modern engineers are still unable to dig immediately wherever necessary. It appears, however, from the history as far back as the days of the Pandavas, that big generals like Arjuna could at once supply water even to the horses, and what to speak of men, by drawing water from underneath the hard ground simply by penetrating the stratum with a sharp arrow, a method still unknown to the modern scientist. Om Ajnana Timirandasya Gnananjana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yutta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunadanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namoste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Guru Srila Prabhupada ki Jai Bhagwan Guru Maharaj ki Gaur. Hare Krishna, we once again welcome you all to this Sunday Bhagavatam class. So we are discussing from Srimad Bhagavatam, first canto, 15th chapter and 17th verse. So the chapter name is The Pandavas Retired Timely. So in chapter 3, Pandavas
చివరి అంతాన్ని పెద్దగా వెళ్తున్నాం. Yes. Pandavas retired timely. So over last 3 months we are discussing about this wonderful topic. So లాస్ట్ 3 నెలల నుంచి ఈ శాస్త్రంలో పెద్ద ఈ అధ్యాయం నుంచి okay. So this chapter is all about the first part of or half of this chapter is especially dealing with the sweet memories what Lord Arjuna had with Lord Krishna. సో ఈ అధ్యాయంలో మొదటి ఆల్మోస్ట్ శ్లోకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే భగవంతుడి గురించి, అంటే భగవంతుడితో అర్జునుడు అతను so these are the greatest memories. So one should always remember all those past times what Lord has done along with his devotees. Okay, so this particular pastime, so where Arjuna's horses got tired by running in the Kurukshetra war, as soon as Abhimanyu was killed in the battlefield during Kurukshetra war, the next day Arjuna took a oath. So tomorrow at any cost I'll kill Jayadratha, who was the main cause for killing of my son. So that is why, so tomorrow at any cost I'll kill Jayadratha. If not, I will myself do suicide. సో ఇక్కడ ఈ పాస్టర్ ఏమి చేస్తున్నారంటే కురుక్షేత్రంలో ఎప్పుడైతే అభిమన్యుడు చనిపోతాడో మరుసటి రోజు అర్జునుడు ఒక చెప్పడం చేస్తాడు. ఏమని చేస్తాడంటే ఎవరైతే అభిమన్యుడు చంపారు సో వాళ్ళ జయదులు అర్థగించడం వల్ల అభిమన్యుడు చనిపోతాడు. సో జయదుని ఖచ్చితంగా నేను చంపుతాను, ఒకవేళ నేను చంపకపోతే నేనే ప్రాయపడేస్తాను, అంటే నేనే చనిపోతాను, ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను. Yes. So this news was actually it brought very happiness to all the Kauravas. So ఈ న్యూస్ కౌరవుల కూటమిలో చాలా ఆనందాన్ని వస్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే అర్జునుడు చాలా గొప్ప వాళ్ళ యోధుడు, అలాంటి వాడు ఈ వరం చూస్తున్నాడంటే so why? Because if we could somehow protect Jayadratha till the evening of tomorrow, then Arjuna will suicide himself. When Arjuna was killed, or when Arjuna suicide himself, then war will finish, then we'll become victorious. So మనం జయదుని ఏదో విధంగా ఆయన కొరకు కాపాడగలిగితే సో అర్జునుడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు. సో ఈ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం వల్ల మనం ఆల్మోస్ట్ మనకి చేసినట్లే, ఈ యుద్ధంలో మనం చేసినట్లే. So now this is part of Arjuna that he has to fight vigorously. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు ఎట్లకి జయదుని పట్టుకోవాలి, చాలా భయంకరంగా యుద్ధం చేయాలి. So because of that reason he has transcendental horses, so which were gifted to him by whom? Who has given those horses to him? Agnideva. These horses are not from the earthly planet. These horses were divine horses, so celestial horses. సో అక్కడ అర్జునుడికి ఉన్న రథానికి ఉన్న దేవాలు వచ్చి మామూలు మృగాలు కాదనమాట. సో అది అగ్నిదేవుడు అర్జునుడికి బహుమతిగా ఇచ్చిన మృగాలు అనమాట. అవి మామూలు మన పోషించబడినటువంటి కాదు. సో స్వర్గం
celestial horses ఉంటే చాలా అద్భుతమైన గుర్రాలు. These horses will run at the speed of a wind. ఓకే, అది ఎంత చక్కగా అంత ఫాస్ట్ పరిగెత్తాయంటే వారి వేగం ఎంత ఉంటుందో అంత వేగంగా పరిగెత్తారు. See, such type of horses also got tired. అలాంటి అంత గొప్ప గుర్రాలు కూడా See, by this we can understand how furious was Arjuna, how valorously Arjuna was fighting on that day. దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాంటి గొప్ప గుర్రాలు అనిపిస్తున్నాయంటే అర్జునుడు ఎంత చక్కగా ఎంత అద్భుతంగా యుద్ధం చేస్తున్నాడు. And on the part of Kauravas, they are also very pakka. So they have planned in such a way that Arjuna should not touch Jayadratha. So వాళ్ళు కౌరవులు ఎంత చక్కగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారంటే జయద్రథుని దగ్గరికి పోయే విధంగా కాకుండా ఏ విధంగా అయితే జయద్రథుని కాపాడాలి అర్జున్ అడిగించాలి అనే విధంగా వాళ్ళు వ్యూహాన్ని రచించారు. So at that time even Bhishmadev was there, Drona was there, Karna was there, Shalya was there, all great Maharathas were there in the opposite side of the party. So అప్పట్లో ఆ టైంలో అందరూ మన భీష్ముడు, ద్రోణుడు, తర్వాత కర్ణుడు అందరూ కూడా ఆ సైడ్ ఉన్నారు. సో దీన్ని అర్జునుడు నిలబెట్టాలి. So then you can understand how much effort Arjuna was put at that particular time. So దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత అర్జునుడు ఎంత కష్టపడ్డాడు ఆ యుద్ధం సమయం. So during that time, so these horses got tired. So and who is the chariot driver? Krishna. So Krishna was seated on that celestial horses and he is driving that chariot, but still that horses got tired. So ఇక్కడ గమనించామంటే chariot driver అంటే సో దేవాదేవుడు ప్రసాదిగా ఉన్నాడు. ఆయన అద్భుతమైన So Arjuna so conveys the message that now my horses got tired. Oh Krishna, I will step down from my chariot. You take these horses to a remote place so that these horses will get so a time to take rest. So appudu Arjunudu ఈ గుర్రాలు పరాజైపోయాయి. నేను పొందానికి నిర్మిస్తాను ఈ గుర్రాలని దగ్గరలో ఉన్న పాన్ దగ్గర అంటే నది దగ్గర తీసుకుని అవి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకునే విధంగా దిగేది. దాని తర్వాత దిగే విధంగా నేను దాన్ని చూసుకుంటే. So when Arjuna got stepped down from the chariot, so as a rule in the war, if a person is stepped down from the chariot, actually he was not supposed to shoot the arrows towards him. So ఎప్పుడైతే నియమం ప్రకారము ఎప్పుడైతే మన రథం నుంచి దిగుతామో సో అప్పుడు మన బాణాలు వేయకూడదు. యుద్ధం చేయకూడదు, యుద్ధం స్టాప్ చేసుకుంటాం అంటే అతను యుద్ధంలో పాల్గొనకుండా ఉంటాడు. But by the mercy of the Lord, so these Kauravas, we all know that they're all like cheating people. So their natural tendency is they have got a chance to kill Arjuna because he has come down from Ratha. So now all the Kauravas, they have surrendered Arjuna. So surrounded Arjuna. So కానీ ఇక్కడ కౌరవులు చాలా క్రూరమైన వాళ్ళు. సో అర్జునుడు దిగిన తర్వాత అతను అంటే యుద్ధం చేయకూడదు కానీ వీళ్ళు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు అందరూ కౌరవులందరూ చుట్టుముట్టేసి అర్జునుడు సంపాదాన్ని అనుకుంటారు. But we all know that Arjuna is the hero of the Kurukshetra war. మనం అందరికీ తెలుసు అర్జునుడు గొప్ప యోధుడు, ఈ కురుక్షేత్రానికి హీరో. And he is called as Maharatha. అతను మహారాజులు అని పిలువబడతాడు. It is not supposed that he has to be on the chariot to win the war. So ఇది ఒకపై ఉంటేనే అతను ఈ యుద్ధం గెలుస్తాడనే అనే విధంగా ఏం లేదు. సో ఎక్కడున్నా కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి
He was a great armor, so he could throw the arrows with his both of his hands. ఎంత గొప్ప యోధుడంటే రెండు చేతులతో సభ్య సాక్షి కాదు, రెండు చేతులతో యుద్ధం చేయగలరు. So now he is showing his Sabyasachi capabilities. ఇప్పుడు ఆ సభ్య సాక్షి capability So by the great war spirit of Arjuna, all the Kauravas were fled away from that place. సో తన యుద్ధ కౌశల్యం వల్ల అందరూ వెళ్ళిపోయారు కౌరవులకు దూరంగా, అంత చక్కగా యుద్ధం చేసింది. So actually that particular instant was remembering by Arjuna now. సో ఆ ఒక ఇన్సిడెంట్ ని, ఆ ఒక సంఘటనని ఇప్పుడు అర్జునుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు. So actually he was giving that credit to Lord Krishna. సో ఇక్కడ చూడండి, అర్జునుడు ఆ గొప్పతనాన్ని అంతా భగవంతుడు చేస్తున్నాడు. So even though he fought very valiantly, so and he could throw away all the Kauravas to aside, but still he was giving that credit to Lord Krishna. సో ఇక్కడ అక్కడ కృష్ణుడు లేరు, గురువాలు కృష్ణుడు వెళ్ళారు, కానీ అర్జునుడే వాళ్ళందరితో యుద్ధం చేశాడు. యుద్ధం చేసి వాళ్ళందరినీ కలిగిపోతాడు. కానీ ఆ మొత్తం క్రెడిట్ అంటే ఆ మొత్తం గొప్పదనాన్ని అర్జునుడు భగవంతుడికి ఇచ్చేస్తుంది. Yes. So in the first line of the translation, Srila Prabhupada was writing, it was by his mercy only that my enemies neglected to kill me when I descended from my chariot to get water for my thirsty horses. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదులు తన పాపతో చెప్తున్నారు. సో ఓన్లీ భగవంతుడి యొక్క దయ వల్ల నేను దిగినా కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా చేయగలిగాను, అంటే వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళతో చేయగలిగినాను అనేసి చెప్తున్నాను. సో నేను రథం నుంచి కిందికి దిగినా కూడా నన్ను చంపడం వాళ్ళు చేయలేకపోయారు, అంటే వాళ్ళు వదిలేశారు. నన్ను చంపడాన్ని వదిలేశారు. So and as soon as he has defeated all the Kauravas at that particular time, so he goes back to his horses. సో వాళ్ళందరినీ ఓడించిన తర్వాత అర్జునుడు తన గుర్రాల దగ్గరికి వెళ్ళాడు. So there with his sharp arrow, so he pierced the earth, and as soon as he pierced the earth with his arrow, so water has emanated from that. సో ముందు గుర్రాల దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక బాణాన్ని తీసుకొని భూమిపై భూమిలో తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మనకి వాటర్ అనేది వస్తుంది. So as soon as the water is emanating from the earth, that particular land has become a beautiful lake. Lake. సో ఆ ప్రదేశం అయితే ఏముందో, సో ఎక్కడైతే అక్కడి నుంచి గంగా పైకి వచ్చిందో ఆ ప్లేస్ చాలా పెద్ద మంచి లేక్, అంటే నదిలాగా అయిపోయింది. Okay. So and that lake has sufficient water to quench the thirst of all the horses. సో అది ఈ ఒక్క గుర్రాలనే కాదు, అన్ని గుర్రాలకి దాహాన్ని తీర్చేంత పెద్దగా అయింది. And that lake was surrounded by so many swans, ducks, and beautiful birds. సో ఆ లేక్ చెరువు చక్కగా కొంగలు అన్ని కూడా వచ్చి ఉండే విధంగా ఉంటుంది, చాలా ఆనందంగా ఉంది. So as soon as Arjuna created this lake, Krishna became very happy, and with a smiling face he was appreciating Arjuna, and parallelly he brought all the horses over there and quenched their thirst. సో ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత సో కృష్ణుడికి చాలా సంతోషం. సో అన్ని ఒక జీవుల పక్షి భగవంతు దాహాన్ని తీసుకున్నాడు, చాలా సంతోషమైంది. సో అన్ని జీవాలని తీసుకొచ్చి భగవంతుడు దాని యొక్క దాహాన్ని తీర్చాడు. Do you imagine that? So Kurukshetra, if you go to Kurukshetra, so that particular place will be like a desert. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా మనం కురుక్షేత్రకి వెళ్ళాలంటే అది ఒక ఎడారిలా, ఒక చిన్న మహోలా. And so this area, like especially Rajasthan, Kurukshetra, Haryana, so it is actually called as a drought area.
సో ఇప్పుడు రాజస్థాన్, హర్యానా ప్లేస్ లో ఉందండి. ఇప్పుడు కూడా మనం చూసామంటే అక్కడ అది So, but still at that particular desert itself, so Arjuna could bring out water. So even అంతటి So that is the technology of those days. So అంత టెక్నాలజీ ఉంది. మనం ఎక్కడ వాటర్ ఉన్నా, ఎక్కడ వాటర్ లేదు, వాటర్ ప్రాబ్లం వేస్తున్నా and in the purpose the Prabhupada was writing, so the modern system works on the same principle of boring the ground, but modern engineers are still unable to dig immediately wherever necessary. So so modern scientists even కూడా దాన్ని కనుక్కోలేకపోతున్నారు. ఎక్కడ మనకు నీరు కావాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కడ నీరు ఉండేది కనుక్కోలేకపోతున్నారు. కానీ ఆ రోజుల్లో ఎక్కడ బాణం వేస్తే కూడా వాటర్ అంత టెక్నాలజీ. Because in those days, so there was such a training that an archer could find out such places. సో వాళ్ళకి ఎంత చక్కగా వాళ్ళకి అభ్యసించే వాళ్ళు వాళ్ళ విద్యని తెప్పించే వాళ్ళంటే ఒక విల్లుకారుడు ఏ విధంగా ఎక్కడ మనకి వాటర్ దొరుకుతుందో తెలుసుకునేవాడు. అంత అంత నాలెడ్జ్ ఉంది వాళ్ళకి నేర్పించేవాడు. And so this war field is such a place that, so since from the beginning of war, say suppose war will start at 9 o'clock, they will fight up to 6 o'clock. So ఎలా ఉందంటే మళ్ళీ కావాలనుకుంటే 6 వరకు యుద్ధం చేసుకోవచ్చు. So 9 to 6 means it is like our daily job. See, imagine a person so started at 9 o'clock and he keep on running and fighting and doing everything up to 6 o'clock. Will be very happy. So so that too without food and without water. So you might have seen in the cricket there will be some break, right? Drinks break. But these warriors, they won't have such break also. So we have seen in so many wars, so soldiers were killed or soldiers got wounded. As soon as they got wounded, they will seek for the water. So so there are so many instances in the wars. Suppose we have seen like Alexander war with Prithviraj Chauhan. So Alexander so Prithviraj Chauhan is an Indian king. So Alexander, you all know that is a famous, it's a great warrior. So he was called as Alexander the Great. So he has conquered all the western areas and now he came to India. So during the war with Prithviraj Chauhan, Alexander fought like anything. So Alexander and most of his soldiers got wounded in that war. So so all the wounded soldiers, so most of the soldiers were died due to lack of water. So
And we can see in the recent war, what is the recent war happened? Russia Ukraine war. So, and most of the people, so it was said in news actually, near 1 crore people has flooded away from the Ukraine. So almost 40 Ukraine so in the Ukrainian war, not only soldiers got wounded, even the normal citizens also got wounded. So Ukraine war lo manamu యుద్ధం చేసే వాళ్ళ సైన్యులే కాదు మామూలు జనాలు కూడా దెబ్బలు తగిలాయి. So not only wounded, they lost their homes, they lost their assets, and they lost some children, everything they lost. So ఈ ఒక్క వాళ్ళ ఐడి గాయాలే కాదు, వాళ్ళ ఇళ్ళని పోగొట్టుకున్నారు, వాళ్ళ ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నారు, వాళ్ళ పిల్లల్ని పోగొట్టుకున్నారు. So and at that time, so our ISKCON temples, ISKCON devotees, they have given food, shelter, and even water for all of them. So ఈ సమయంలో కూడా మన ISKCON temples అందరికీ ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళందరికీ పెట్టాలని వాళ్ళ నీరు సదుపాయాన్ని కల్పించారు. That is why ISKCON was glorified everywhere. అందుకోసమే మన ISKCON సంస్కృతి So and we have to follow it. Okay. So and there are so many instances like this, and so whenever there is a need of water, say suppose during the 10th day, after the 10th day, Bhishma Deva, so he got fallen from the war field. So ఈ యుద్ధరంగం నుంచి 10వ రోజు భీష్మదేవుడు So at that time Bhishma was also very thirsty. So at that time Krishna calls Arjuna to pay a prayer. So then Arjuna shoots an arrow towards earth, and piercing the earth, that arrow went, and at that particular time Ganges arose from that place. So and there is another instance so where Karna, so it is said in Mahabharata, so when Karna lost battle with Arjuna, so Karna got defeated. So at that time Lord wanted to show Karna's charitable behavior to Arjuna. So there was nothing to donate near the Karna. There is nothing to donate anything in his property at that time, because he lost everything. So at that time also Krishna wanted to test, or Krishna wanted to show the charity nature of the Karna. So యుద్ధరంగంలో ఆల్మోస్ట్ కర్ణుడు మొత్తం అంతా కోల్పోయాడు. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అబౌట్ టు టై బాణాలు తగ్గడం వల్ల. సో అప్పుడు భగవంతుడు అర్జునుడికి చూపించాలి కర్ణుడి యొక్క గొప్పతనం, కర్ణుడి యొక్క దానగుణం ఏంటి చూపించాలి చూసి చెప్తారు. So at that time Krishna and Arjuna both go to near Karna. So అర్జునుడు కృష్ణ మారువేషం. They both take Marvesha argument. Okay, so ఇద్దరు మారువేషంలో కర్ణుడి. Why? Because Karna was very much charitable towards Brahmanas. That is why Krishna and Arjuna, they both take the form of Brahmanas and go in near the Karna. So వాళ్ళిద్దరు కృష్ణుడు అర్జునుడు ఎందుకంటే కర్ణుడికి దానం ఎక్కువ, ఎస్పెషల్లీ బ్రాహ్మణులకు దానం చేసేవారు అనమాట. బ్రాహ్మణ వేషంలో. So then Krishna asks Karna, Dehi. So అప్పుడు కృష్ణుడు కర్ణుడిని అడిగాడు దేహి. Then what is Karna having at that time? So కర్ణుడి దగ్గర ఏముంది? Nothing is there. Everything is lost. కర్ణుడి దగ్గర ఏమి లేదు, మొత్తం అంతా కోల్పోయాడు. So then that Brahmana remembers him. You are gifted with a golden teeth. So అప్పుడు బ్రాహ్మణ చెప్తాడు, మీకు బంగారు పళ్ళు ఉంది.
So then Karna remembers it. So then what he will do, he will take a stone and he will beat like this, and he will immediately remove that golden teeth. సో అప్పుడు అతను రాయి తీసుకొని కొట్టుకుంటాడు, Now, కొట్టుకొని అప్పలు తీస్తాడు, అప్పలు తీసి so then Karna wanted to donate that golden teeth to Krishna. సో అతనుడు ఆ పలు బంగారు పల్లిని దానంగా ఇవ్వాలనుకుంటాడు కృష్ణుడు. But Krishna will not accept it. అప్పుడు కృష్ణుడు తీసుకోవడం. Why? Because it was so it became juta. So then what Karna will do, with his arrow he pierced there. అప్పుడు కృష్ణుడు తన బాణంతో బాణం వేసి so with that water he cleansed that golden teeth and given as charity to Krishna. సో ఆ వాటర్తో అన్నిటితో అప్పల్ని కడిగేసి తర్వాత దాన్ని ప్రసాదంగా ఇస్తాడు. See, so not only Arjuna, even Karna and so many warriors, they know the art of bringing water even at the remote places or in the desert places. సో ఇప్పుడు అర్జునుడే కాదు, అలా గొప్ప గొప్ప యోధులు, కర్ణుడు లాంటి గొప్ప గొప్ప యోధులు కూడా వాళ్ళకి ఎక్కడ వాటర్ సోర్స్ ఉంది, సో ఆ ప్లేస్ లో కూడా ఎక్కడ రిమోట్ ప్లేస్ అంటే అది ఎడారి లాగా కదా, సో అలాంటి ప్లేస్ లో కూడా ఎక్కడ వాటర్ వాళ్ళకి ఆ విద్య తెలుస్తుంది. So even if you go to Bidar, so there are some great devotees, they know where the water will available. సో మన గీతలు అక్కడ కూడా మనకి డివోటీస్ వాళ్ళకి ఎక్కడ వాటర్ ఉంటుందో. So one such great devotee is Guru Nanak. అలాంటి Guru Nanak. అలాంటి గొప్ప డివోటీ గురు నానక్. So if you go to Bidar, there is a place called Guru Nanak Jira. సో మీరు గురు నానక్ జీరా. Guru Nanak Jira. So at that time, actually Bidar was suffering with this scarcity on water. సో ఆ సమయంలో అక్కడ నీటికి చాలా ప్రాబ్లం లేదు. So at that time, Guru Nanak was called by these Bidar people. అప్పుడు గురు నానక్ని బీదర్ వాళ్ళు. So all the way from Punjab, so Guru Nanak came to Bidar. సో పంజాబ్ నుంచి గురు నానక్ గారు బీదర్కి వచ్చారు. So and nearly 2 to 3 years there was no water in Bidar. సో 2 సంవత్సరాలు దాదాపు 2 సంవత్సరాలు నీరు లేదు. People were literally dying without water. చాలా మంది నీరు లేక చనిపోయేవారు. So at that time, Guru Nanak came to particular place with his toe. With his toe, he removed a stone which was pierced in earth, and as soon as he removed that stone from the earth, water emanated from that pot. సో గురు నానక్ వచ్చేసి చిన్న పాయని మన Botana well. So that place is called Guru Nanak Jira. సో ఆ ప్లేస్ కి గురు నానక్ జీరా. See that the devotee, he knows where the water is. సో So still now also, once in a year there will be like a great gathering of all the sick people over there, and they will glorify Guru Nanak. సో ఈ రోజు కూడా అందరూ సిక్కులు సంవత్సరంలో ఒక రోజు అక్కడ అందరూ చేరి గురు నానక్ని గ్లోరిఫై చేస్తారు, అంటే వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తారు. So even in Mahabharata there is an instant where Draupadi became very thirsty. సో మన మహాభారతంలో కూడా అది ద్రౌపది చాలా తప్పిపోతుంది. So at that time Bhima, so to quench her thirst with his mace, he beat the earth. సో భీముడు కూడా అప్పుడు తన గదతో గట్టిగా కొడతాడు, భూమిని కొడతాడు. So at that time there will form a hole. సో ఇమిడియట్ గా ఎప్పుడైతే భూమిని కొడతాడో పెద్ద పొలం లాగా hole form అవుతుంది. From there water will emanate. అక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తుంది. So and Draupadi quench her thirst with that water. సో ద్రౌపది తన తప్పికి తెచ్చి. So now that has become a great pond.
So now I'm still there are fresh water, very sweet water are emanating from that particular place. Water. So they will worship that pond now. So like that, these are some great instances where devotees know the place where water is available even in the midst of a desert area. So Hare Krishna. So from this, we have from this particular lesson or from this chapter, Pandava retires timely. So here Arjuna was remembering all the sweet pastimes or great things they have earned from Lord Sri Krishna. So he అధ్యాయంలో అర్జునుడు చక్కగా భగవంతుడు జరిగిన అన్ని సన్నివేశాలని విశ్లేషిస్తున్నాడు. So can you please list out what and all Arjuna was memorizing in this chapter? So మీరందరూ చెప్పగలరా ఏ ఇన్సిడెంట్ అర్జునుడు you all heard this Bhagavatam class since 3 months. What and all glorious pastimes was Arjuna remembering? మనం 3 నెలల నుంచి దాదాపు ఎవ్రీ ఆదివారం మనం భాగవతం వింటున్నాము. సో ఏ ఎస్పెక్ట్ అర్జునుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కృష్ణుడి అంత సైన్యాన్ని కోరుకుంటాడు. అర్జునుడు వచ్చేసి నువ్వు ఉంటే చాలు అంటాడు. సో అర్జునుడు కృష్ణుడు ఉంటే గెలుపుంది అనేసి అర్జునుడికి తెలుసు. Wonderful, very good. So nicely remembered. And any other steps? అర్జునుడికి ఒక వరం ఇస్తాడు. దేవదేవుడు పిలిపిస్తాడు కాబట్టి ఒక వరం అప్పుడు ఈ ఆయుధములు తీసుకోమని చెప్తారు. యుద్ధంలో Hari Hari, very good. So Mataji remembers nicely. And any other thing? విష్ణువు దగ్గర ఉంటాయి. విష్ణువు దగ్గర నుంచి తీసుకుని మళ్ళీ Yes. Sweet pastime. Yes. So this is a test whether you are hearing or not. So over these 3 months, all the senior Vaishnavas on this Vyasa, they have discussed about the glorious pastimes was what Arjuna was remembering. So now you can open your voice. And what else Arjuna was thinking of? ఈ రెండేనా పాస్ట్ టైమ్స్ అర్జున్ గుర్తు తెచ్చుకుంటుంది ఈ రెండేనా? Hari Hari. So from the wrath of Durvasa Muni, so Krishna protected the Pandavas. Any more? Yes, marriage with Subhadra Devi. So wonderful pastime. And so Krishna saved from the greatest stalwarts like Bhishma, Drona, Shalya, Karna. So in that way, Arjuna was protected. Arjuna and all the Pandavas were protected from the great generals. And what more? Huh? So even so that is actually later pastime. Okay, somehow yes, how Krishna helped the Pandavas to kill Jarasandha, who is a great demon in those days. So ఏ విధంగా జరాసంధుడిని చంపడం వల్ల చాలా బలవంతుడు జరాసంధుడు చాలా
చాలా పరంగా భగవంతుడి దయ వల్ల ఈ విధంగా అయితే సబ్మిట్ చేయగలిగారు. And actually protecting of Parikshit, so this is was later past time, but that was not in the discussion. And any more? So in Agnatavasa, so Pandavas were protected by Krishna. So especially during Virata Parva and with the Akshay Patra, so the Durvasa Muni Vrat also, they have somehow escaped. And so like this, so many pastimes was Arjuna was remembering, right? So like conquering of Draupadi. So there are so many lusty kings came at that place. So as soon as Arjuna conquered Draupadi, so remaining all the lusty kings, they wanted to kill Arjuna and Pandavas. But at that time also, with the plan of Krishna, they have escaped. So అర్జునుడు ద్రౌపదిని స్వయంవరంలో తీసుకుని తర్వాత వాళ్ళు అర్జునుడిపైన యుద్ధానికి వచ్చారు. భగవంతుడి కృప వల్ల సురక్షితంగా ఉంటారు. And they could build their capital city. What is the capital city of Pandavas at that time? So Indraprastha. So actually at the early time it was actually Pandavaprastha. Pandavaprastha means it's a forest. So ఈ విధంగా అయితే వాళ్ళు ఇంద్రప్రస్థ పాండవులు ఇంద్రప్రస్థాన్ని సంపాదించుకున్నారు. ముందు దాన్ని పాండవప్రస్థ అనేవాళ్ళు. So do you know what is the meaning of Indraprastha? ఇంద్రప్రస్థ అంటే నాకు so Indraprastha, it is on par with the opulence of Lord Indra. So అది ఏ విధంగా అంటే సరిసమానంగా ఉంటుంది. ఇంద్రుడి యొక్క స్పర్శం ఏ విధంగా ఉంటుందో దాన్ని సరితూగే. So that they have got because of the mercy of the Lord Shri Krishna. అది వాళ్ళకి లభించింది భగవంతుడి యొక్క కృప. So and even so when Kauravas humiliated Draupadi, how Krishna has protected. So Draupadiని వస్త్రాభరణం చేసినట్టు ఏ విధంగా అయితే ద్రౌపది దర్శించారు. And he could remember so how he defeated Lord Shiva and got the Paspatastra. So మనం ఇదే విధంగా శివుని మెప్పించాడు. శివుని గెలిచి and he has killed so many Nivatta Kavachas in Swargaloka. So స్వర్గలోకంలో Nivatta Kavachas. చాలా నివత కవచాస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 30 million. 3 crores. నివత కవచాస్ అన్ని సంబంధించాడు. And he got half elevated seat on par with Indra. So almost ఇంద్రుడికి సమానమైన స్థాయిని పొందగలిగారు. And he could reclaim the cows in the Virata kingdom. So Virata purvanలో ఆవులను రక్షించాడు. So in that way he was remembering all wonderful past time what they had with Lord Shri Krishna. So ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క భగవంతుడి యొక్క సన్నివేశాలన్నీ అర్జునుడు చక్రవర్తి ఇంక్లూడింగ్ ఇంద్రుడిని గెలిచడము, పాండవ దర్శనం సమయంలో అది తెలవడం. Okay, so from all these past times, so what Arjuna wanted to tell us? So ఈ అన్ని past times అంటే భగవంతుడు జరిగిన సంఘటనలన్నింటినీ ఈ విధంగా ఏం నేర్పించాలి? What he wanted to learn us from this past times. మనం ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం? So he was giving the credit to Krishna. So ఇక్కడ ఏం గమనించంటే ప్రతి ఒక్క దాన్ని సంఘటనని భగవంతుడికి అతను భగవంతుడి దయ వల్ల జరిగింది అనేసి. So and what he is doing, so in this chapter actually Arjuna was discussing with Yudhishthir Maharaj.
సో ఈ చాప్టర్ లో అర్జునుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు ధర్మరాజుతో డిస్కస్ చేస్తున్నాడు. What he was discussing? ఏం చెప్తున్నాడు? ఏం డిస్కస్ చేస్తారు? So the greatest support what Krishna has given to the Pandavas. సో మన అంత గొప్ప గ్రేటెస్ట్ సపోర్ట్ చాలా సహాయం అంత చాలా గొప్ప సహాయం మనం చేసింది అతను ఏంటి అతను తెలుసుకుంటున్నాడు. What this attitude is called? దీన్ని ఈ యాటిట్యూడ్ ఏమంటారు? Yes, this is called gratitude. దీన్ని Kritagna. So this is called as the greatest behavior. సో దీన్ని మనం చాలా గొప్పమైన బిహేవియర్ నడవడిక. So how we could express this gratitude? సో ఇంత మంచి కృతజ్ఞత ఏ విధంగా చెప్పగలిగాడు? ఎందుకు చెప్పగలిగాడు? Because he is a devotee. Because he is a great devotee, that is why this gratitude nature is there with him. సో ఎందుకంటే మంచి గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి కృతజ్ఞత కావాలని. This type of attitude was glorified in all the Vedic literatures. సో ఈ విధమైన కృతజ్ఞత భావం ప్రతి ఒక్క వేదాలలో కూడా చర్చించబడుతుంది. So, and if you able to remember Supreme Lord, so even at the time of death, then you can go back to Godhead. సో మనము మరణ సమయంలో కూడా భగవంతుని తలుచుకున్నప్పుడు మనము భగవద్ధామానికి చేరుకోవచ్చు. So this is called Smaranam. దీన్నే స్మరణం అంటారు. So actually, in the memory, we have memory, no? So we all know that we have memory. So sometimes we will get this type of remembrances. మనకు కూడా జ్ఞాపకశక్తి ఉంది. కొన్ని సమయాల్లో మనం కూడా దాన్ని చేసుకుంటాం. And see, suppose a student is there. So at the time of exams, if he could remember all whatever he read during the time of exam, so then he will get good marks. మనం ఏం చదివామో మనం పరీక్ష సమయంలో మనకు అంత చక్కగా జ్ఞాపకం వస్తే ఖచ్చితంగా మనకి మంచి మార్కులు వస్తాయి. So in the same way, if a devotee could remember Supreme Lord's remembrance at the time of death, then he will go to back to Godhead. అదే విధంగా భక్తుడు అనేవాడు మరణ సమయంలో భగవంతుని గుర్తు చేసుకుంటే జ్ఞాపకం చేసుకుంటే భగవద్ధామాన్ని చేరుతాడు. But so this remembrance is actually will give great bliss to a devotee. సో ఈ విధమైన కృతజ్ఞత భావము ఈ భగవంతుని గుర్తు చేసుకోవడము అది ఒక అదృష్టమా ఆనందాన్ని. That is why when devotees gather together, they will discuss about Krishna Katha. అందుకోసమే భక్తులు ఎక్కడన్నా భగవంతుడి గురించి మచిత మకిల ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతస్య మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. ఎప్పుడైతే భక్తులు మనం అంటే చేస్తున్నాము భక్తులు కలిసినప్పుడు భగవంతుడి కథల గురించి చర్చిస్తాము, తర్వాత దాంట్లో ఆనందాన్ని చూస్తాము. So, but in this Kali Yuga, people they don't have this attitude of gratitude. ఈ కలియుగంలో మనం చూడొచ్చు ఎవరికి కృతజ్ఞత భావం ఉండదు, సహాయం చేసినట్టు ఆ కృతజ్ఞత భావం ఉండదు. So this particular word gratitude is called in Sanskrit as Kritagna. సో ఈ గ్రాటిట్యూడ్ అనే పదానికి కృతజ్ఞత అనే పదానికి సంస్కృతంలో కృతజ్ఞ అంటారు. Gna means knowledge. జ్ఞా అంటే నాలెడ్జ్. Kruta. జ్ఞానం. Kruta means what others have done for me. సో కృత అంటే వేరే వాళ్ళు మనకి ఏం చేశారు సహాయం. So this word is called as Kritagna. ఆ వర్డ్ కృతజ్ఞ. That means the good remembrance of the good done by others. మనకు వేరే వాళ్ళు చేసిన మంచిని గుర్తు చేసుకోవడం దాన్ని కృతజ్ఞ. This quality is called Kritagna.
కృతజ్ఞ. ఈ యొక్క గుణాలని కృతజ్ఞ. సో తెలుగులో కృతజ్ఞత అంటారు. తెలుగులో కృతజ్ఞత. And if we don't have such quality, then we are called kృతజ్ఞ. సో మనకి ఈ విధమైన గుణం లేకపోతే దాన్ని కృతజ్ఞ. కృతజ్ఞ is different with కృతజ్ఞ. కృతజ్ఞ. Okay. So actually in our memory this type of gratitude should be there. సో మనకు ఖచ్చితంగా ఈ విధమైన మనకు ఎవరు మంచి చేస్తారు వాళ్ళని ఖచ్చితంగా మనము పంచుకోవాలి. So actually this memory has different varieties. సో ఈ విధమైన ఆలోచన ఈ విధమైన మనం రిమెంబర్ చేసుకోవడం చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది. So పంచుకోవడం. when we remember an enemy, so what feeling we'll get? మనము శత్రువుని తలదించామంటే మనకేమవుతుంది? కోపం వస్తుంది, hatred వస్తుంది. And when we remember our loved one, మనతో ఉన్న సన్నిహితుల నుంచి లేదా మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని మనము కలుసుకుంటే ఆనందం. But nowadays people they don't have this remembrance. సో ఈ టైం ఈ కలియుగంలో అని జనాలకి ఇది లేదన్నమాట. వాళ్ళని కలుసుకునే టైం లేదు, కలుసుకోరు. Why people have become like that? ఎందుకు ఆ విధంగా అయిపోయారు కలియుగం? So ungrateful. They don't have gratitude at all. సో వాళ్ళకి ఏ విధమైన కృతజ్ఞత బాగుండలేదు ఈ కలియుగంలో. So Krishna says in Bhagavatham. So Krishna says the reason behind it. సో భగవంతుడు చెప్తారు దీనికి కారణం ఏంటి? భోగైశ్వర్య ప్రసక్తాన తయాపహృత చేతస. So people of this modern world, they were so much engrossed in sense gratification. సో ఈ కలియుగంలో చాలా ఈ ఇంద్రియ భోగాల వరకు చాలా they were engrossed in their selfishness. సో దానివల్ల ఆ ఇంద్రియ భోగాల పట్ల ఎక్కువ దాంట్లోనే మునిగిపోయారు. So the opposite word for selfishness is gratitude. సో ఆ సెల్ఫిష్నెస్ కి ఆపోజిట్ వర్డ్ వచ్చి if you have selfishness, you will not have gratitude. సో ఇది స్వార్థము కృతజ్ఞత ఎలా ఉంటాయంటే ఆపోజిట్ దానికి వ్యతిరేకం. సో స్వార్థం ఉంటే కృతజ్ఞత ఉండదు, కృతజ్ఞత ఉంటే స్వార్థం. So here bhogaisvarya prasaktanam, because that particular persons, they are very much wanted to glorify himself. సో ఈ భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానంలో ఏది జరిగినా కూడా వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు కోరుకుంటారు. So and the modern people, so they modernize or they will make up this particular word selfishness as ambitious. సో ఈ మోడర్న్ ఇదంతా ఏం చేస్తారంటే ఈ స్వార్థాన్ని వాళ్ళు చక్కగా ఏ విధంగా వాడుకుంటారంటే అంబిషియస్. అంబిషియస్ అంటే సాధించాలి. పోయి. So in the name of this modern ambitious word, so people will glorify that particular person as is so ambitious that he don't care his family, he don't care his parents, he don't care his friends and all. సో ఈ విధంగా ఈ కలియుగంలో ఎలా వాడతారంటే తనకున్న స్వార్థాన్ని తనకి ఎంత అంబిషన్ అంటే అంబిషన్ అంటే ఆ గోల్ దాన్ని సాధించాలి. ఆ గోల్ సాధించడానికి వాళ్ళు ఫ్యామిలీ అవసరం లేదు, వాళ్ళని ఆరోగ్యం అవసరం లేదు, తర్వాత ఎవరు ఎక్కడైనా సాధించాలి. So this is called bhogaisvarya prasaktanam taya apahruta chetasa. Taya apahruta chetasa. Taya apahruta chetasa means his mind will taken away from the attitude of gratitude. సో ఈ విధంగా ఈ భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానం మయా apahruta chetasa. సో ఏ విధంగా అయితే అతని మనసుని And there is another verse in Bhagavad Gita,
Kamaistaistai Kritagnana Prapadyante Anya Devata. Kamaistaistai Kritagnana Prapadyante Anya Devata. So in this word also, in this sloka also, Krishna is saying Kritagnana. So their intelligence was taken away. They have such a lusty desires. So in getting that lusty desires, so their knowledge of gratitude will go away. So nowadays we all seeing, so people are, so they are so ambitious. So those are so selfish that they don't even care their family members. ఎంత వాళ్ళు పాస్పోర్ట్ అయిపోయారంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులని కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ అన్నదమ్ములు కానీ ఎవరిని కూడా పట్టించుకోరు. So one small fish asking her mother fish. సో ఒక చిన్న చేప వాళ్ళ అమ్మకి అడుగుతుంది, oh my dear mother, why can't we live on the earth? సో ఎందుకమ్మా మనము ఈ భూమిపై బతకలేము. Then the answer mother fish was given, there are so many shellfishes on the earth. That is why we cannot live on the earth, oh my dear little fish. So there are so many shellfishes are living on the earth. Selfish. Selfish. So ఆ విధంగా పాటపడుతుంది సెల్ఫిష్ పాటపడడం వల్ల మనం అక్కడ బతకలేము. So that is why, so from this lesson we should learn the nature of gratitude from Arjuna. సో మనము ఈ యొక్క శ్లోకంలో ఏం నేర్చుకోవాలంటే కృతజ్ఞతా భావం, కృతజ్ఞతా భావాన్ని మనం ఏ విధంగా అలవర్చుకోవాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. So what to say about the gratitude about Supreme Lord? Even their own family members attitude also they are not remembering. So భగవంతుడి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల యొక్క వాళ్ళు చేసిన మేలు కూడా మనం గుర్తించుకోలేదు. So a son come to a father and you ask what you have done for me. So కుమారుడు వచ్చాడు వాళ్ళ తల్లి వస్తాడు, ఏం చేసినా. So he was such a lusty man or such a lusty boy, he don't remember what father has done for him. So అతను బాలుడు ఎంత అజ్ఞానంలో తర్వాత ఎంత స్వార్థంగా ఉన్నాడంటే అతనికి గుర్తు రావడం లేదు వాళ్ళ నాన్న ఎంత చేశాడు అని. Without his father or without his mother, can he walk? సో వాళ్ళ తండ్రి లేకపోయినా తల్లి లేకపోయినా వాళ్ళ without his father and mother, he got that education. సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ లేకపోతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు లేకపోతే అతనికి ఉన్న జ్ఞానం కానీ చదువు కానీ వచ్చేదే. Without their parents, how he could get food and he could digest it and he can become bigger. సో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు లేకపోతే ఆ ఏ విధంగా ఆ బాలుడు పెద్దవాడయ్యాడు, ఏ విధంగా ఆ ఫుడ్ అంటే ఆ ఆహారాన్ని తీసుకొని ఆరోగ్యం. So they became in such a selfish people, so they become so much ambitious that so they are putting their parents in old age homes. సో ఏ విధంగా అంటే వాళ్ళు వృద్ధ తల్లిదండ్రులని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ అంటే వృద్ధాశ్రయం ఉంటాయి కదా అక్కడికి పంపిస్తారు. సో వాళ్ళు లేకపోతే వీళ్ళు లేరు అనే అర్థం కూడా మనకి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. So there was a debate whether old age homes are curse or old age homes are boon. సో ఒక డిబేట్ ఉందన్నమాట, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లు అది ఒక వరమా శాపమా అని. So one guy was telling old age homes are really boon. Why? Because we can focus on our goals, so that we can go to America, we can go to London, and we can earn so much amount of money and we can become famous. సో ఒకరు చెప్పారన్నమాట, ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో వరం లాంటిది, ఎందుకంటే అందరూ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో
చక్కగా విదేశాలకు వెళ్ళి చక్కగా చక్కగా ఫేమస్ అంటే చాలా గొప్ప వాళ్ళని అవ్వచ్చు రీచ్ అవుతాడు. So these old parents are there like uh, they are creating so much disturbance so that I cannot fix my goal, I cannot achieve my goal. That is why if I put these old parents in the old age home, how much amount of money they wanted, I will give. So that I can be relieved from caring of these parents and I can focus on my goals and achievements. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు చాలా నాకు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అందుకోసం నేను నా జాబ్ పై కానీ నా ఉద్యోగం పై కానీ చక్కగా ఇది నిర్వర్తించలేకపోతున్నాను. నేను ఓల్డేజ్ టైంలో అంటే వృద్ధాశ్రమంలో వేస్తే నేను చక్కగా దీనిపైన ఫోకస్ చక్కగా చేసుకొని నేను ఇంకా ఎక్కువ ఎదురు చేసుకోగలను నేను అనుకుంటున్నాను. So this is the thinking of a modern man. సో ఇది ఒక మోడర్న్ ఉండే సమాజంలో ఉండే పరిస్థితి. Say so they are not able to recognize, they are gratitudeless people, so with whom they have become that much great personalities. సో ఈ కృతజ్ఞత భావం అనేది వెళ్ళిపోయిందన్నమాట. వాళ్ళ వల్లే నువ్వు ఇంత చదవగలిగినావు, ఇంత కృతజ్ఞత భావం అనేది లేదు. వాళ్ళ వల్లే నువ్వు ఉన్నావు రోజు అనే కృతజ్ఞత భావం అనేది లేకుండా వెళ్ళిపోయింది. And so then what to speak about Supreme Lord? సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులే భగవంతుని గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, right? So this is called ungratitude or ingratitude. సో దీన్నే కృతజ్ఞత భావం లేని వాడిగా అంటారు అన్నమాట. ఈ విధంగా ఉంటే స్వార్థపరంగా ఉంది. So most of the people in this modern world, so they always question what you have done for me. సో మన ఈ సమాజంలో గమనించవచ్చు, నువ్వు ఏం చేశావు నాకు, and they never question what you have done for me. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు నేనే మన చేశాను. So that is why in Chandogyopanishad it is said that Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. అందుకే మనము ఈ చాందోపనిషత్తులో మాతృ దేవో భవ ఫస్ట్ తల్లి, పితృ దేవో భవ తర్వాత తల్లి, తర్వాత ఆచార్య దేవో భవ. So they are considered as Lord. సో వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా భగవంతుడితో సమానంగా పూజించబడతారు. If you recognize their service towards you, if you remember what and all they have done for you, then you can understand what is the greatness of Supreme Lord. ఎప్పుడైతే నువ్వు మన తల్లిదండ్రుల యొక్క గొప్పతనము, గురువు యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకుంటాము, భగవంతుడి గురించి గొప్పతనం కూడా మనము తెలుసుకుంటాము. So if you are able to remember what and all they have done, then you are a gratitude person. సో ఎప్పుడైతే మనము మన తల్లిదండ్రులు చేసిన తల్లిదండ్రుల పట్ల, గురువు పట్ల కృతజ్ఞత భావం ఉంటుందో, సో ఆటోమేటిక్ గా మనము అది తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. భగవంతుడి పట్ల కూడా కృతజ్ఞత భావం ఉంటుంది. So if you have that gratitude attitude, so we should remember what and all Srila Prabhupada has done for us. సో ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞత భావం ఉంటుందో వాళ్ళ పట్ల, తల్లిదండ్రుల పట్ల, మనకు అదే విధంగా ప్రభుపాద పట్ల మనకు ప్రభుపాద ఎంత చేశారు అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. What and all Prabhupada done for us? మనకి ప్రభుపాద ఏం చేశారు? Can list anybody? So Srila Prabhupada varu ISKCON సంస్థ స్థాపించారు. Okay, next. Okay, Krishna ప్రేమను ఎలా పంచాలో చెప్పండి. He has given us great scriptures, Bhagavatham and Bhagavatham, more vividly, so that we can understand like how we can eat banana with by taking out peel of the banana. So ఏ విధంగా చెప్తారంటే మనం ఏది తినాలి. సో అంటే అరటిపండు ఉంటే ఆ అరటిపండుని ఏ విధంగా తోలు వలిసి తినాలా, తోలు వలిసి తినాలా, ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు మనిషి యొక్క. Even Bhagavatham and Bhagavatam, they are there first. Earlier also they are there, but now how we are releasing them? సో ముందు కూడా ఉంది భగవద్గీత, భాగవతం మన ISKCON రాష్ట్రంలో ఉంది, కానీ ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఏ విధంగా చూస్తున్నాం. So Prabhupada presented in such a way that even a small child also can understand Bhagavatham and Bhagavatam. సో ప్రభుపాద వాళ్ళు ఎంత చక్కగా దాన్ని వివరించారంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడు కూడా దాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటాడు. So not only that, Srila Prabhupada has cleared what is the real goal of life, and he has also explained who is real God,
And he also given us so many beautiful devotees, so many wonderful temples. We know the value of prasadam. We know the culture of India. So all these things are gifted by Srila Prabhupada to us. సో ఇవన్నీ భగవద్గీత భాగవతం కాకుండా మనం చక్కగా భక్తుల్ని ఇచ్చి తర్వాత ఏ విధంగా భగవత్ నామాన్ని చేయాలి, భగవద్గీత ఎవరు తీసుకునే విధంగా ఇంత చక్కగా విషాదాన్ని ఇచ్చి, సో మన యొక్క మనిషి యొక్క గోల్ అంటే గమ్యాన్ని, జీవిత గమ్యాన్ని తెలిపించారు. ఇంత మంచి అసోసియేషన్ ఇచ్చారు. ఈ రోజంతా మనం అంటే ఇక్కడ వచ్చి భగవద్గీత చర్చిస్తున్నామంటే He has given so many festivals for us that every month or every day is a festival for all of us. సో ఎంతమైన చక్కమైన అవకాశం ఇచ్చారంటే ప్రతిరోజు మనకి పండుగ. So this is all given by Srila Prabhupada. When Srila Prabhupada could give this many facilities for all of us, then what to say about Supreme Lord? సో ఈ విధమైన సౌకర్యాలని ప్రభుపాద మనకి ఇస్తారు. జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి, మనం జస్ట్ ఊహించండి భగవంతుడు మనకి ఏమేమి ఇచ్చారు. Then is it good to remember all those things and we should have gratitude nature or not? సో ఇవన్నీ మనము ఆలోచించుకొని మన కృతజ్ఞత భావాన్ని పెంచుకోవడానికి ఒక అవకాశము. సో మనం పెంచుకోవాలి. ఈ విధంగా పొద్దున్నే మార్నింగ్ మనం ఇద్దరం డిస్కస్ చేస్తాం, కృతజ్ఞత భావం ఎంత ఉండాలి భగవంతుడి పట్ల. So and what about Medhalli Prabhu? సో Medhalli కృతజ్ఞత భావం మనం ఎంత కృతజ్ఞత భావంగా ఉండాలి. Medhalli doesn't he do anything for us? మనకి Medhalli ప్రభు ఏం చేశారు? So we are all able to gather here every Sunday. So every day we could gather in japa session and we can do nice rounds of japa and we can hear Srimad Bhagavatam, and every Sunday we can gather like this. We could do our Bhakti Rukshas every Saturday. We can call all the people and we can give them facility of devotees association. We have nice prasadam here. We have study classes. We have all this wonderful program in Medhalli Center. So in Medhalli Center lo enni programs Saturday Bhagavatam, Sunday class, second prasadam, Nagarsan Kirtana, tarvata ఇంత మంది భక్తులు ఆంగ్లకి మనకు లభించిందంటే కేవలం Medhalli కృపవలన లభించింది. Is it not or not? Is it right or not? Right. So now we have this gratitude attitude. So then what we have to do then? సో ఈ విధంగా మనకి కృతజ్ఞత భావం ఉంది కదా. సో మనం ఏం చేయాలి? Okay, we have to please him. So how we can please him? సో మనం ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనకి కృతజ్ఞత భావాన్ని ఏ విధంగా వ్యక్తపరచాలి, సో సంతోషపెట్టాలి, ఏ విధంగా సంతోషపెట్టాలి? So by regularly joining japa session. సో బై వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఫాలో అవ్వడం, జపానికి జాయిన్ అవ్వడం. Is it not possible to attend japa session by sitting at home and switching on Zoom? సో మనకి సాధ్యం కాదా ఇంట్లో కూర్చొని జపా లాగిన్ అవ్వడం? So how many people are not joining to japa session still now? ఎంతమంది జపా సెషన్ లో జాయిన్ కావడం లేదు? ఎవరు అటెండ్ అవ్వట్లేదు? ఎవరు అవ్వట్లేదు. So then can we show our gratitude by joining japa session regularly? సో మనం ఆ కృతజ్ఞత భావం తెలుపుతామా? Okay, so this will please Medhalli Prabhu. ఖచ్చితంగా ఇది Medhalli ప్రభుకి చాలా సంతోషం కలిగిస్తుంది. So and Sunday he is requesting all of us to attend Mangalarti. అదే విధంగా సండే మంగళారతికి అందరూ అటెండ్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం. So generally Srila Prabhupada's system is every day there should be Mangalarti in all ISKCON centers. That to start from 4:30. సో మామూలుగా ISKCON నిర్దేశాల ప్రకారము ప్రతి ఒక్క టెంపుల్ లో 4:30కి మంగళారతి ఉండాలి. But Medhalli Prabhu has given so much relaxation that on Sunday only is requesting. At what time is requesting? 5:30. So can't we join this? So Medhalli Prabhu is more merciful. అందుకోసమే Medhalli Prabhu రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు 5:30 చెప్పాలి మంగళారతికి జాయిన్ అవ్వాలి. only one day, that's on Sunday. So after coming here, what we'll do at 5:30? వచ్చిన తర్వాత 5:30కి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? We'll do Mangalarti, which pleases Supreme Lord and Srila Prabhupada. After that, what we'll do? We'll do japa.
So that up to 7 o'clock. We'll finish all our rounds without any problem. సో మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 5:30కి వస్తే మళ్ళీ చక్కగా చేసేసి 7 o'clock లో అన్ని మన అకౌంట్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. Actually, this is for our own good. ఇది మన మంచి కోసం. So, but we are not able to do it. మనం చేయలేకపోతున్నాం. So, but if somehow or other, if you please by following this instruction, so we can please Supreme Lord. ఈ విధంగా మనము ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ గురు యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం చక్కగా నిర్వర్తించగలిగితే భగవంతుడు కూడా మనము సంతృప్తి పరిచిన వాళ్ళు. This is the quality of gratitude. దీన్ని కృతజ్ఞత భావం. That is what Arjuna wanted us to learn. సో దీన్ని మనం అర్జునుడు Okay, na? So should we all follow Medhalli Prabhu instruction? So by showing our gratitude towards. సో ఈ విధంగా మనం Medhalli Prabhu పరిష్కారాలు నడుస్తూ వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని వాళ్ళ సూచనని మనం పాటించాలి. Yesterday, Medhalli Prabhu's and Rajeshwari Mataji's marriage anniversary. సో yesterday వాళ్ళ Medhalli Prabhu తర్వాత రాజేశ్వరి మాతాజీ వాళ్ళ వివాహ. So we all chant for their spiritual welfare, and also we'll seek blessings from them, such that we all should grow spiritually very strongly. వాళ్ళ కోసం చక్కగా ప్రేయర్స్ చేద్దాము. అదే విధంగా మనం కూడా స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో చక్కగా ముందుకు వెళ్ళాలి. We'll chant one time Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaguru Srila Prabhupada ki. So thank you very much. If I hurted anybody, please forgive me. So whatever was there in scriptures, so in line with the Purvacharyas, I just explained Srimad Bhagavatham verses. So please forgive me if I hurted it. So So the gaming picture gaming social gaming so let's start. Grandra Srimad Bhagavatham ki, Jai Guru Srila Prabhupada ki. God Prabhupada. తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ అర్థం అవుతుందని నేను ఇంకా ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ చెప్పేస్తున్నాను.